Buenos días, amigos, y muchas gracias por acompañarme por otro de nuestros programas bilingües que tenemos aquí en el Aquarium of the Pacific. So, good morning, friends, and thank you so much for joining me for one of our bilingual programs that we are having today at the Aquarium of the Pacific. Our topic today is all about amphibians. So, we'll be exploring different amphibians, making different observations, and exploring what even is an amphibian. When I say that word, is there something that comes to mind? Entonces, ahora, amigos, nuestro tópico va a ser los anfibios. Entonces vamos a estar explorando diferentes anfibios que viven alrededor del mundo, haciendo observaciones, aprendiendo sobre sus adaptaciones y aprendiendo qué es un anfibio. Yo cuando digo anfibio, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Se te viene algún animal, alguna cosa? Vamos a estar explorando esas diferentes cosas. I do want to let you know, however, friends, that this is a pre-recorded program. So when you're watching this, for me, it's in the future. For you, it's in the past, but in the present at the same time. Does that make sense? But with that being said, you can still ask questions. You can still interact with our text line and everything like that that you can see right here on the screen. That number is 562-286-1838. So you will be watching this program on November 23rd. So happy November 23rd. And you can still send in those questions in English or in Spanish. It's completely fine. And then I have plenty of wonderful coworkers with me, like my coworker Sarah, who's helping me in the studio today, who can go ahead and answer those questions. Entonces, amigos, sí les quiero dejar saber que el programa que ustedes están viendo está pregrabado. Entonces, ustedes lo están viendo en mi futuro, pero en mi pasado, pero en tu presente, si entiendes eso. Pero todavía puedes hacer preguntas, puedes compartir tus observaciones y todas esas cosas. Entonces, aquí en la pantalla puedes ver una línea de texto. Esa es nuestra línea de texto en vivo. Entonces, ese número es 562-286-1838. Entonces, ahí puedes mandar tus observaciones, tus preguntas. Si yo estoy hablando sobre algo que tú tienes más preguntas sobre, puedes mandar esas preguntas. No te voy a poder responder físicamente, pero mis compañeros de trabajo, como mi maravillosa compañera Sarah, que ahora me está ayudando en el estudio, les puede ayudar y responder esas preguntas. Las pueden mandar en inglés o en español y ese es el lenguaje que les vamos a responder en también. Pero si estás viendo este programa después de que salga en vivo, todavía puedes mandar tus preguntas y tus observaciones, pero en vez de usar esa línea de texto, vas a querer usar nuestro correo electrónico. Ese correo electrónico es live@lbaop.org. So friends, if you are watching this program after it airs, so after about 10:30 a.m. on November 23rd, you can still send in your questions and observations, but instead of using this text line, you're going to want to use our email. So that is live@lbaop.org. So that just helps us make sure that we're seeing your questions, your observations with plenty of time, and we can answer them. Once again, that as well, you can send in either English or in Spanish, and we will respond to you in that language. Entonces, amigos, cuando están usando ese correo electrónico como la línea de texto, lo pueden mandar en inglés o en español, y en ese lenguaje les vamos a responder a todos ustedes. Entonces, para empezar, so to start, I want to go ahead and start with, what is an amphibian? What comes to your head when I say that word? Entonces, quiero empezar a explorar qué es un anfibio. ¿Qué se te viene a la cabeza yo cuando digo la palabra anfibio? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Do you know what that word means? I think it'll be a little bit easier if we explore some pictures of some different amphibians. Entonces, creo que va a ser un poco más fácil si exploramos fotos de diferentes anfibios. So here you can see our first amphibian. Do you know what animal this is? Entonces, aquí podemos ver nuestro primer anfibio. ¿Tú sabes qué animal es este? ¿Es un pescado? ¿Es it a fish? No. No. Esa palabra es lo mismo en los dos lenguajes. I laughed because that word's the same in two languages. But we're looking at a frog, ¿ya? Estamos viendo una rana. Entonces, una rana es un tipo de anfibio. So, since we are looking at different amphibian pictures, let's also know that a frog is a type of amphibian. Let's see if we can see a different amphibian, and we can see what else we notice. Entonces, estamos viendo un diferente anfibio. Entonces, ¿qué anotan sobre este anfibio? ¿Qué han anotado sobre este animal? Is there anything that you've noticed about this amphibian?
Does it look the same as the frog or does it look different? It looks different, right? Do any of you recognize what it is? ¿Reconoces tú lo que es? Este anfibio que estamos viendo es un salamandra. So we're looking at a salamander right now. So you can see they look a little bit different, yeah? If you look at its body, first of all, it has like a real head. Not that frogs don't have a head, but their head's a lot more smaller and I feel more morphed into their body. You can see some of their limbs are longer. If you were to be able to see the back, they have these longer bodies. They're not very big salamanders, but they do have a longer body than a frog that can be a little bit smaller. And like I said, their bodies are like a little bit more squished together on frogs. Entonces, si estás viendo el salamandra, vas a poder notar unas diferencias de las ranas, ¿sí? Tiene una cabeza. Digo eso porque siento que la cabeza de la rana está mucho más conectada a su cuerpo, pero aquí puedes cabeza. Y luego, si ves a su cuerpo, puedes ver como sus brazos y todo son más largos. Y si vas a poder ver sus cuerpos de acá atrás, son más largos también. No son un animal gigante, pero sí son más grandes que unas de las ranas que tenemos aquí. Entonces puedes ver nomás sobre esos dos anfibios, son muy diferentes, ¿sí? Pero sí hay cosas similares que tienen todos los anfibios. So looking at these two amphibians, looking at the salamander, looking at the frog, you can see there's some differences, but there's also a lot of similarities that amphibians do share. So today I want to go ahead and make a list about some of those characteristics that amphibians share. Entonces ahora quiero hacer una lista sobre los diferentes característicos que comparten esos anfibios. Entonces ahora yo voy a estar usando mi diario de naturaleza. Eso lo hicimos hace unos programas en el 10 de agosto y aquí hemos estado tomando nuestras notas, dibujos y todo eso durante nuestros programas de español. So friends, today I'm going to be using my nature diary to be able to take notes on our program today about what makes an amphibian. If you want to make one with me, on August 10th is when we had this program. It's called Tiempo de Adaptaciones. I do want to let you know that that previous program is just completely in Spanish. So if you are bilingual, you can definitely follow along with that. Entonces, si lo quieres hacer, ese programa sí es completamente en español, nomás para dejarlo saber. Y aquí puedes ver una de las notas que hemos tomado. And here you can see some of the notes we've taken on our different programs. One of our drawings that we actually did in my present time last week. Entonces puede ser uno de nuestros dibujos que hicimos en la semana pasada. Pero aquí vamos a hacer nuestras notas en el anfibios. But here we're going to do our page on amphibians. And if you don't have a journal, if you want to wait to make one or anything like that, you definitely can. And you can just feel free to grab a piece of paper that you have available to you. Or if you just want to follow along while we take our notes, you can as well. Y amigos, si no tienes un diario, si te quieres esperar hasta el rato hacer uno, o si nomás quieres agarrar un pedazo de papel o nomás seguir las notas, eso está bien. Yo puedo tomar las notas para todos nosotros. Pero para empezar voy a poner mi título. To start off, I'm going to go ahead and make my title. So I'm going to be writing in both languages, friends, but you can go ahead and write in your preferred language, whatever language you're practicing. If you're practicing writing in Spanish, if you're practicing writing in English, but I'll be doing both if you want to do both as well. Entonces, amigos, yo voy a estar escribiendo en los dos lenguajes. Tú puedes hacer el lenguaje que tú prefieras, pero yo voy a estar haciendo los dos. Entonces, aquí tengo mi título. So, just as my title, I wrote amphibians. Y como mi título, yo escribí anfibios. Entonces, yo les voy a ayudar a hacer esas observaciones y poder aprender qué hace un anfibio. So, I will be helping us, friends, today and helping us being able to decipher what exactly an amphibian is. So, if you did not know, we have bones in our bodies, right? Entonces, si no sabías, nosotros tenemos huesos en tu cuerpo, en esos cuerpos. Siente tus huesos. Feel your bones. Do you feel them all over? You can feel your arms, you can feel your back, you can feel your head, your skull. Puedes sentir tus brazos, tu espalda, tu cabeza, tus piernas. Nosotros tenemos huesos en esos cuerpos. ¿Tú crees que las ranas
Los salamandros, esos anfibios tienen huesos. Do you think animals like frogs and salamanders, all these different amphibians, do you think they have bones? Let's take a look at them. You can see some on the screen right now. Entonces mira esta foto que está aquí en la pantalla, amigos. ¿Tú crees que este animal tiene un hueso? Posiblemente es un poco difícil ver. Donde les quiero llamar su atención es como a sus brazos, sus piernas. Mira cómo se doblan. So it might be a little bit hard to tell, right, at first sight. But if you pay attention to like their arms and their legs, look at how they bend. If an animal didn't have any bones, how do you think they would feel? Entonces, si un animal no iba a tener huesos, ¿cómo crees que se deben a sentir? Si nosotros no íbamos a tener huesos, ¿qué les iba a pasar? If we didn't have bones, what would happen? Ooh, we'd be like giant spaghetti almost, right? We'd be a giant blob. Entonces íbamos a ser como pasta, íbamos a nomás caernos y todo, ¿sí? Entonces, ellos tienen una estructura que nosotros podemos observar, ¿sí? So if we're looking at the frogs, you can notice they definitely have structure to their body. That's really hinting to us that they have bones. A really fancy way of saying that they have bones and they belong to the boned group, we'll say that. Entonces, un modo que podemos decir que ellos tienen huesos es que esos animales son del grupo de animales que se llaman vertebrados. So, they belong to a group of animals that's known as vertebrates. Let's all say it together in either language that you want. Vertebrates. Entonces lo puedes decir en cualquier lenguaje que tú quieras, pero son vertebrados, ¿sí? Entonces eso significa que son y tienen estos huesos en su cuerpo. So, let's go ahead and add that to our list. Lo vamos a agregar a nuestra lista que tenemos aquí, que ellos son vertebrados. Entonces tienen huesos, todos los anfibios. Todos son vertebrados. And then I will go ahead and write all our vertebrates. Here we go. I can zoom in more for us as well. Y si le tienes que poner pausa, porque yo estoy escribiendo muy rápido, cualquier cosa así, le pueden poner pausa. And if you need to put pause, friends, for you to be able to write that out, if you're writing with me today, feel free to. Okay. Is there anything any of you know about amphibians that you think that all amphibians have? ¿Hay alguna cosa que ustedes saben sobre los anfibios y que creen que todos los anfibios tienen? Sé que yo no aprendí mucho sobre los anfibios hasta que empecé a trabajar aquí, porque aquí tenemos diferentes anfibios que viven aquí, pero me enamoré con uno en específico. Su nombre de él es Alfredo. Y por Alfredo, yo empecé a aprender sobre todos los anfibios. Aquí está mi amor de mi vida. Y por él empecé a aprender mucho sobre los anfibios porque me empezaron a fascinar. So friends, before I started working here, I really didn't know much about amphibians in general. But it wasn't until we actually started to get amphibians that started to live here at the aquarium that I started to fall in love with them. More specifically, Alfred right here. He is the love of my life. He is my favorite animal that we have here. And I will always, always, always give him credit for my fascination with amphibians. I started to learn more about him specifically. He's a desert Sonorian toad. And then from there, I started learning more and more about different types of frogs and everything like that, the different amphibians. And then from there, now I'm able to talk to all of you about it. Entonces, después de que aprendí más sobre Alfredo, él es un sapo de Sonora del desierto, empecé a pensar, a aprender y pensar sobre los diferentes anfibios también. Entonces, yo siempre le doy crédito a Alfredo, que sé todo lo que sé, y así les puedo hablar a ustedes sobre estos diferentes animales. Entonces, aquí también es un buen ejemplo sobre otro anfibio. And just looking at this toad right here, just another really great example of a different amphibian. Another thing that amphibians will do, you'll see, I told you, Alfred is a desert Sonorian toad. Did you know that there's amphibians that can live in the desert?
¿Tú sabías que hay anfibios que pueden vivir en el desierto? Entonces, otro característico que tienen los anfibios, unos anfibios pueden vivir en la tierra, otros anfibios pueden vivir en la agua, pero la mayoría va a estar viviendo entre los dos y pasando su vida en diferentes lados. So, another characteristic about amphibians, friends, is that they can live on land, like in the desert. They can live in the water as well. The majority will be living in a mixture of the two. Some of them will pass some time in the water and then move on to land, or vice versa, which is really, really interesting. That's why you get such a wide range of amphibians, because they can literally live in all different parts of the world. Entonces, por eso los anfibios son tan diversos, amigos, porque pueden vivir en todas las partes del mundo. Entonces, quiero agregar esto a nuestra lista. So I want to go ahead and add this to our list that we have here. So, number 2. Entonces aquí voy a poner, pueden vivir en agua y en tierra. So I will go ahead and add that they can live in water. And I'm going to go ahead and put and/or land. So super diverse. I'm going to go ahead and actually write that as well. Entonces son muy diversos, entonces quiero agregar esos también. Entonces aquí voy a poner diversos. I'm just going to go ahead and write diverse. Here we go. Just so we know that that is a big thing about amphibians, is how diverse they are. Here we go. And don't worry, there's still 2 more things about amphibians I want to go ahead and write, just so we can explore some other animals. Entonces, si hay más cosas sobre los anfibios, quiero agregar 2 más y luego así podemos explorar unos anfibios en particular. Entonces, otra cosa que hacen los anfibios es que la mayoría absorben agua por su piel. So another thing about amphibians, friends, is that the majority of them are going to be absorbing water through their skin. That's why water is so important to these animals and for them to have it in a sense. Like, look at this frog on the screen. Entonces, mira esa rana que está en la pantalla. ¿Se ve media mojada? Does this frog look kind of wet when you look kind of closely at it? It looks kind of shiny, like it's glistening. So them being able to absorb water through their skin is really, really important, because if they don't do that, they can actually die. So it keeps that moisture within their skin. It also helps them stay cool and everything. Entonces absorben esa agua, les ayuda a mantener la temperatura de su cuerpo al modo que lo necesitan, y también eso se asegura que no se resequen este animal. Entonces, por eso, si ves esta foto de aquí, es como si la rana está brillando, es por la textura de su piel, que está como medio mojada, te puedes imaginar. Entonces voy a agregar esto a mi lista aquí, porque esa es otra cosa importante. Entonces aquí voy a escribir la mayoría de anfibios absorben agua por su piel. So I'm going to go ahead and write that the majority of amphibians is such a long word, absorb water through their skin. Here we go. So that's our third point. And like I said, there's just one more. Entonces nomás hay un
punto más. Y ese punto último es muy interesante. So this last point I think is really, really interesting, friends. So let's go ahead and let's put our hands on our face. Entonces todos vamos a poner nuestras manos en nuestra cara. ¿Cómo nos sentimos? Ponla en diferentes partes de tu cuerpo. How do we feel? What's our temperature like? ¿Cómo es nuestra temperatura? Do we run really cold? Do we run warm? ¿Corremos muy fríos o somos como medios tibios? Somos medios tibios, ¿sí? I would say we're pretty warm. That's due to us being warm-blooded as mammals. Eso es un resultado porque nosotros como mamíferos somos de sangre caliente. Los anfibios son diferente a nosotros. So amphibians are different from us. They are cold-blooded. Entonces los anfibios son de sangre fría. Entonces, eso es una cosa sobre todo los anfibios. Y esto lo que significa, ellos son de sangre fría, pero se tienen que mantener calientes de un modo. Entonces, el sol es esencial para que ellos puedan sobrevivir. So, since these amphibians are cold-blooded, they still do need to keep their body temperature at a certain temperature. They can't get too cold just because they're cold-blooded. So, to them, the sun is essential in order for them to survive. And a way for us to say that sums it up is that these animals are ectothermic. So what that means is they need the sun in order to survive. So it's just another way that we can say that. And here you can see one of our frogs here. Their exhibits have special lights, keep them nice and warm. Entonces, lo que significa es de que esos anfibios necesitan el sol, o aquí podemos la exhibición tiene luces especiales para mantener la temperatura de esa rana a lo que necesita. Un modo que podemos decir esto es que esos animales son ectotérmicos. Lo que significa es que necesitan ese sol. So, now that we know that, I want to go ahead and add it to our list. Entonces, aquí lo voy a agregar, que son de sangre fría. Y en resultado, aquí voy a poner nomás ese signo. Son ectotérmicos. Y voy a dibujar un sol chiquito. Y le voy a poner una sonrisa, porque el sol es muy positivo. Hoy voy a poner un corazón, porque los aman los anfibios. So, I'm going to go ahead and write, friends, let me find my marker, that these animals are cold-blooded, which as a result, I'm just going to put an equal sign, means that they depend on the sun and are ectothermic. So I'm just going to go ahead and write ectothermic. But if you want to write what that means, you definitely can. I'm just going to draw some symbols so I remember. So just like up top, I'm going to draw a little sun. I'm going to draw a smiley face since the sun is a positive thing for our amphibian friends. And then I'm going to draw a heart since amphibians love the sun. Here we go. So here on our list now, we can see what makes an amphibian an amphibian. Entonces aquí en nuestra lista ahora, amigos, podemos ver lo que hace un anfibio. Entonces puedes ver, hay muchos diferentes característicos. Unos de ellos son para todos los anfibios, otros nomás son para unos anfibios. So you can see, friends, amphibians do have some similarities. They're not all absolute, though. Some amphibians have certain things, other amphibians don't. So that's just something to go ahead and keep in mind. Now that we've kind of set the foundation and to us being able to understand what makes an amphibian, I want to go ahead and explore some different amphibians. Entonces, ahora que hemos tenido el tiempo para poner esa fundación de lo que es un anfibio, quiero empezar a ver unos diferentes anfibios. Yo quiero empezar con un anfibio que posiblemente muchos podemos reconocer, es muy popular. Ya hemos visto unas fotos de ellos que son las ranas dardos venenosas. So I want to go ahead and start with an amphibian you might know a little bit about or recognize from different shows and everything. And that is
the poison dart frog. So I want to give you a couple of seconds because we've been writing and everything to just go ahead and make some observations. Do you know anything about poison dart frogs? Is there anything that stands out to you? What do you notice about it? You can go ahead and text us at that number in the screen if you want and go ahead and share those thoughts with us. Entonces les voy a dar un momento, amigos, para que ustedes hagan unas observaciones que anotan sobre esta rana. Saben cosas ustedes ya sobre esta rana y si quieren, pues les pueden mandar un texto. Les voy a dar como unos 30 segundos. Aquí todavía estoy, pero voy a estar calladita. So I'm going to give you about 30 seconds, friends, for you just to think and observe. I'm going to sit here quietly. So I am still here. I'm just giving you time to think. Entonces, hay algo que tú sabes, hay algo que has reconocido. So, is there something that you know, friends? Is there something that you've recognized? To start off, what color is this frog? Para empezar, ¿qué color son esas ranas? ¿Son de un color amarillo muy fuerte o de un color negro? So I would say they're very bright yellow and they're also the color black. How big do you think this frog is? ¿Qué tan grande crees que es esta rana? ¿Tú crees que esa rana es así de grande? Do you think this frog is this big? Do you think this is a life-size picture of this frog? You think this frog is actually like about half my size, or do you think it's smaller? ¿Quieres decir que es más chica? Si estás diciendo que es más chica, estás correcto. If you're saying this frog is smaller than this picture, you are right. It's not this big. They're actually quite small. Esas ranas son muy chiquitas, entonces luego es muy difícil verlas en nuestras exhibiciones. Aquí las puedes ver comparada a esas hojas. So this picture is really great because you can kind of get more of a scale for their size comparing it to the leaves all around it. It's actually really hard sometimes to find these frogs in the exhibits we have here because they are so small and so good at hiding. Well, you'll notice too, this one's a blue poison dart frog, so you can see that blue coloration on it with that black. Esa sí es una azul darda venenosa rana y puedes ver ese color azul y ese color negro en su cuerpo. Y como dice su nombre, amigos, sí son venenosas. So like their name says, friends, they are a poisonous frog. So what's really interesting about these frogs that scientists have found is they are actually poisonous due to what they eat. So out in their natural habitat, they'll eat things like ants and beetles, and them, through eating those different insects, turn poisonous. Entonces, lo que han aprendido los científicos, amigos, es que esas ranas son venenosas por lo que comen. Ellos se comen muchos diferentes insectos, como las hormigas y diferentes otros insectos, y porque se comen esos insectos, eso es lo que los hace venenosos. Entonces, desde ahí en ese punto, luego, ellos si tocan cosas o tienen contacto con diferentes cosas, les pasa el veneno. So if you were to come in contact with this frog, they are poisonous. So it kind of varies as to what would exactly happen, but definitely not an animal you would want to touch. Luckily, though, if you are watching locally here with me in the state of California, by Long Beach or anything like that, not a frog we have to worry about at all. Entonces, afortunadamente, amigos, si estás viendo de un lado local, aquí cerca de mí en California, cerca de la ciudad de Long Beach, no nos tenemos que preocupar. Pero si estás viviendo de un lado tropical como Costa Rica, Brasil, es una diferente historia. But friends, I'm sorry to break the news. If you are not watching locally with me, if you're watching from somewhere tropical like Costa Rica or Brazil, these might be out and not too far from you. They do like that tropical warmer weather, especially the rainforest. Entonces a ellos les gustan los lados tropicales donde es anfibio y todo eso, es donde ellos van a estar viviendo. Entonces, hay muchos diferentes tipos de anfibios que existen. Les quería hablar sobre
porque son tan interesantes. Aquí en el acuario, como les mencioné, tenemos estas ranas, pero ellos no son venenosos porque no se comen esos insectos. Entonces, por eso nosotros los podemos tener aquí. And friends, if you're questioning, well, why do you have them here at the aquarium if they're poisonous? I want to let you know there's nothing to worry about. Since they don't have access to those ants, to those beetles that would be living in these warm tropical rainforesty places, we have nothing to worry about. We just feed them regular bugs, regular ants, and that's fine. So as a result, they aren't poisonous, which is really, really interesting. But it just gives you some insight as to some of the natural adaptations some of these animals would have out in those natural habitats. Entonces, eso nomás nos da una idea de las adaptaciones que tienen esos animales en sus habitats naturales. Pero diciéndole eso, amigos, sí les quiero decir muchas gracias por acompañarme ahora para nuestro programa bilingüe. So, friends, with that being said, we are all out of time. I do want to thank you, though, for joining us for one of our bilingual programs that we have here. I will leave you with Alfred to say bye to you. Entonces les voy a dejar con Alfredo, amigos, para que les digan adiós. Si tienes cualquier última pregunta o observación que quieres compartir, aquí tenemos esa línea de texto, nuestro correo electrónico. So, friends, if you have one last thought, one last question that you want to share with us, you can use this text line or this email that you see here on the screen. But bye, friends. Have a great day. Que tengan un buen resto de su día, amigos. Adiós.